Нам Кейт. Кейт, привет. Hello, Kate. Yeah, hi. So should I look to the camera to... Okay. Can you see me actually? Cool, cool. So we have a translator here. It will, like, our discussion will be twice shorter, unfortunately. Не надо. Всем привет, меня зовут Анна Наумова, я художественный директор, арт-директор ярмарки Блазара и соучредитель ярмарки. Я хочу вас познакомить с Кейт. Кейт Мозес — это куратор из Британии на несколько стран. Она работает в Америке, Шотландии и Британии. И она основатель проекта Young Space, который сейчас насчитывает 120 тысяч подписчиков у себя. И своей миссией имеют как бы открытие новых имен, поддержка и распространение знания о молодых художниках. Кейт курирует как независимый куратор много проектов с этими же художниками. И в этом году Кейт помогала мне, была членом экспертного совета, который выбирал 40 художников, которые как раз находятся в секции «Независимые художники». И мне было бы интересно у нее спросить и поговорить с ней о том, как она проводит эти open-call, потому что заявки, которые она обрабатывает, думаю, тысячи раз больше, чем мы, возможно, получали, на что она обращает внимание и, может быть, поделится какими-то советами для художников. Hello, Kate. I'm going to be interpreting, and so Anna would like to ask you about the open calls that you conducted since you were a member of the council who collected who chose the works of the young artists. Now, how did you work on those open calls? How did you manage to choose the works of art that are now present here among the thousands of the submissions that were sent? I'm the biggest fan and full of admiration because, like, I think you're doing incredible work. I don't know how you are capable of doing this. Спасибо большое. Я сказала, что я фанат. And it is consecutive translation, so I have to ask you to make pauses between the sentences. Простите, пожалуйста. I'm sorry. So, Kate, can you tell us about how did you conduct the open call, please? Yes, thank you so much for having me. I just want to say I wish I could be there in person. Я бы хотела быть здесь лично, и спасибо большое за то, что вы меня пригласили. The open call was an amazing opportunity, as it always is for me, to see a really wide range of artwork. Open Call был потрясающей возможностью для меня, как и всегда, увидеть широкий спектр молодых художников. And usually my process is intensely just very much based on the artwork itself. I'm really interested in just the imagery and how strong the artwork sort of speaks to me as a curator. I think that that's something that I just get a feel for what I'm looking at. Обычно, как куратор, когда я провожу open call, я сосредотачиваюсь на изображении, на том, как данное произведение искусства взывает ко мне, именно на изобразительной части. Также у меня есть знания в области истории искусства, и, собственно, я защищалась в области истории искусства, поэтому с этой точки зрения мне всегда очень интересно, как сейчас мыслят современные художники, на что они обращают внимание.
seeing a lot of this new artwork, and so much of it was really intellectually stimulating, exciting, it's bright, and I think I was really interested in just making a really exciting experience for the fair. У меня был очень интересный опыт в этот раз, и то искусство, которое я наблюдала, было волнующим и интеллектуальным, и ярким. И было интересно увидеть работы художников не только из Москвы, хотя многие работы пришли от художников из Москвы, но и из разных небольших городов России, куда я бы никогда, может быть, не заглянула, если бы не этот open call. And I think one final thought on that is that I think it's also really important from my perspective as a curator to include a lot of really diverse thoughts and ideas and different types of artwork, different types of artistic media that artists are using, and kind of making an entire exhibition feel and an overall diversity of work included in the fair. И с точки зрения куратора, меня как куратора, очень важно сохранить разнообразие на выставке, поэтому я старалась дать возможность отобразиться разнообразным идеям, мыслям, разным стилям творчества, разным творческим средствам, и все это отобразить в итоге. Kate, thank you so much. I would like to ask you, will you come to Moscow and make an exhibition with Russian artists, please? Сможете ли вы приехать в Москву и сделать выставку с российскими художниками? I would love to do that sometime. Okay, Я была бы рада. that's my official invitation. But actually, I would like to ask you more about specifically what are your recommendations for young artists, how they present their work. For example, I've seen you made a small guide for them how they should represent their work on the Instagram. Or you know that the portfolio is like the main working instrument for the artist. What are your recommendations for them? Я бы хотела спросить про рекомендации для молодых художников. Я знаю, что вы написали руководство по работе в Инстаграме для молодых художников, и портфолио также важно для художников. Вот какие рекомендации вы могли бы дать касательно продвижения? I think my biggest recommendation is to combine forces, essentially. The portfolio has traditionally been very important. Increasingly, over the past several years, having an updated website is very important, but also now social media. And it seems that it just becomes more and more important as time goes on to really combine many of these things together. And also, as much as possible, trying to be in exhibitions and visiting galleries and talking to people in person. Нужно объединять различные средства. Нужно присутствовать, конечно же, на галереях и быть представленными в галереях и выставках. И обязательно интернет-средства и социальные сети. И сайт, который, конечно же, должен быть в современном состоянии, в обновленном состоянии. Ну и обязательно использование социальных сетей. I think that it's very important to also remember that within the art world, there's many different art worlds in different places, and every gallery and museum and art fair and art dealer, they all do things their own way. So there isn't necessarily just one way that works. A lot of it, what I always try to tell artists is that a lot of it has to feel like a natural way that you can work and that you can approach people with your work so that it feels right to you. Мы говорим о мире искусства как огромном художественном сообществе, и, конечно же, в котором все может происходить по-разному в разных частях света, в разных отдельных галереях, которые могут мыслить по-разному. И нужно взаимодействовать естественным путем внутри вот этого сообщества с разными галереями, выставками, присутствовать. So I know that you were making a lot of studio visits and you launched the project for this. Do you invite people to and share artist experience in the studio? How it's different from
I know that's it's a little bit tough to understand the works when you see it on the photograph, and when you see it like in front of you with your own eyes, and the artist can share experience and ideas with you. I believe it's quite like difficult to do when you see online portfolios. And I see it as a problem, like for example in Russia. Because most of the artists don't have even their websites, they don't know how to build a portfolio, and we have lots of conversations in here to teach people to do that. Мы говорим о том, что представление в интернете, конечно же, отличается, или фотография произведения искусства, конечно же, отличается от того, что вы видите своими собственными глазами. И не все художники, к сожалению, сейчас еще пока умеют пользоваться сайтами, создавать свои сайты, выкладывать свои работы. И Кейт также проводит студийные встречи. И как это организуется? Правильно? Смысл в том, что Кейт я пытаюсь поговорить о том, какие могут быть инструменты для художника, чтобы наиболее лучшим способом презентовать свои работы. И Кейт правильно говорит, что нету какого-то одного универсального, и он должен быть максимально органичен для художника и для его саморепрезентации. Но все равно у художника должен быть этот путь, как он коммуницирует свои работы и идеи, и как он делится этим. Kate, that was not the question. I wanted you to tell about the studios more. И вопрос о студиях. Studio visits are the best. It's like the ideal thing that I wish I could do all the time. And I think when we're online, it's really only the second best thing. It's the option that we have to be able to do photographs and to do a portfolio, because I just physically can't get to every studio that I wish I could see. But there is a difference between being able to see the work on a screen as opposed to in person. И, конечно, есть разница между тем, когда ты видишь работу лично или когда ты видишь ее представленные где-то в интернете или в виде фотографии. И студийные работы я обожаю смотреть лично на работы. Это очень волнующе и прекрасно. Это, конечно, ни с чем не сравнимо. Но часто нет возможности увидеть все лично, и тогда мы используем те средства, которые есть через интернет. One of the best things that can possibly be done if I can't make a studio visit is to just be able to view really well-taken images, because it still can give you many different views and angles of a certain work, even if I can't be there in person to see it. So that is still the power of a portfolio, because it gives me that extra information and an artist statement or a little bit of information about the artist that ideally I would like to learn in person through an actual conversation. But if that's not possible, having a portfolio that has really well-presented professional images is really important. Часто не всегда есть возможность представить в портфолио идеальное изображение, но, к счастью, сейчас есть средства, такие как телефоны, такие как цифровые камеры. И несмотря на то, что мы не всегда можем увидеть лично, при помощи этих средств всегда можно снять произведения искусства с разных углов, показать их настолько идеально, насколько возможно, и мы пользуемся этими цифровыми средствами. Я призываю применять их во всей полноте. The entire, studio process. I love knowing
do still think that combining that with a portfolio is, the best possible combination. Возможность предоставить визит в свою студию и возможность объединить это с портфолио – это, наверное, идеальная возможность представить себя как художника, потому что ничто не сравнится с тем, что люди приходят в вашу студию. Это арт-дилер может прийти к вам, или галерист, или куратор. Самое главное, что это возможность рассказать для художника о себе, о своей работе, о том, как создавались эти произведения искусства. И неважно, где ваша студия расположена, в спальне или где-то в доме. Но самое главное, вот эта атмосфера, которую вы можете передать лично. И если вы совместите это с портфолио, то это будет идеально. Да, многие художники стесняются приглашать кураторов или людей из сообщества, если у них нету какой-то особенно красивой мастерской. Это, конечно же, это не нужно делать. Вот. Что имеется в виду, что это нужно всех звать, всех рассказывать, всем показывать непосредственно процесс работы. Вот. И мне интересно узнать, какой эффект был у проекта Young Space на молодых художников, что дальше это дает молодым авторам, и как вы с этим распоряжаетесь? Вторую часть вопроса. Да. I would like to know what effect the Young Space project had on contemporary artists, on young artists, and how do they use the opportunity of having access to Young Space? Yeah, that's a great question. I was surprised that Young Space became what it did over time. And I think that I was able to take advantage of a particular moment when social media and Instagram in particular became a really powerful tool. And it still is a major tool, I believe, and I hope it continues to be, for artists to showcase their work to an audience and a network that is constantly looking for new work. So many galleries. Мне кажется, sorry, Кейт, мне кажется, я была даже удивлена тем эффектом, который получился у Young Space и той волной, которую создание Young Space вызвало. Но мне кажется, я попала в определенный тренд в развитии Инстаграма. И сейчас, конечно, и социальные медиа, и Инстаграм — это то, что обязательно быстро развивается и очень хорошо помогает молодым художникам. И возможность быть там представленными очень важна. Для меня интернет тоже лично для меня стал возможностью получить доступ к галереям и к интересным произведениям искусства, потому что Young Space дал много возможностей тем художникам, которые не живут в крупных городах. И для них это возможность как раз показать себя. И это связано с моим личным опытом, потому что я была из небольшого города, где не было большого количества галерей и выставок, и именно интернет стал для меня своеобразным окном. And I think that at some point I realized that in many cases the artists that I was showing online or curating into exhibitions, so many of them were also not located in large cities where they had access to galleries or to the collectors who would like to see their work. So I realized that a platform like Young Space could provide this information and a really sort of centralized place for galleries and curators and other artists to learn about what was going on in all the different parts of the world. Я поняла, что те художники, которых я в том числе курировала, многие из них тоже не жили в крупных городах.
И для них Young Space стал возможностью быть представленными, и, соответственно, для кураторов галерей, для представителей галереи это возможность увидеть о том, что в разных частях мира сейчас происходит, как развиваются молодые художники. And I think my final thought with that in particular is that I still continue to think of Young Space and hope that it can be a catalyst or a facilitator for artists who are just getting started, many students, that everyone's learning and figuring things out, and especially now as we're moving through this pandemic, the whole landscape seems to have changed very quickly, and there seems to be no less of a hunger, though, to try to find out about what's happening around the world in the arts, and there's a lot of exchange. So it's exciting to be a part of continuing to work with artists all over the world and find opportunities for them. Сейчас в современном мире, который изменяется очень быстро, и мир искусства тоже меняется очень быстро, и Young Space становится таким пространством, которое позволяет художникам представить себя. И это, конечно, возможность. И это возможность в этом изменяющемся мире быть представленными именно для галерей, именно для кураторов, показывать себя, продемонстрировать себя. И особенно тем художникам, которые живут в разных частях мира, в той ситуации, в которой мы сейчас оказались всем миром. Он стал такой как бы платформой для того, что если ты хочешь узнать что-то про молодых художников со всего мира, я иногда так делала, что я прилетаю куда-то, я захожу на их страницу и смотрю по художникам, кто здесь живет. Обычно это супер классные ребята, которым ты можешь написать в Инстаграм и прийти к ним в студию, познакомиться. И в принципе это так как бы и работает, что скорее всего, никто никогда не откажет тебе, если ты спросишь, если ты захочешь познакомиться. И я так часто делаю, что просто там могу прилететь в Барселону, посмотреть, кто из художников, которые мне нравятся, здесь живут, и договориться с ними о студио-визит и прекрасно как бы это сделать. Но мне кажется, что круто было бы уже сделать этот каталог Young Space по всем странам и мира. I'm talking about that we should make a catalog of Young Space, like it's a map, you know? That would be very interesting. Было бы здорово, Кейт согласилась. Я добавлю сейчас, Кейт еще перед этим сказала, что Young Space как фасилитатор и посредник выступает между художниками и, соответственно, галеристами и представителем галерей и дает возможность студентам художественных школ и вообще вот именно молодым специалистам, которым еще не хватает опыта, получить вот этот опыт. Я сейчас... Kate, are you receiving all the artists on the platform from the open call you are holding every year, or you look for them yourself? Все художники, которые появляются на платформе Open Space, они приходят из Open Call, который вы проводите каждый год, или вы их ищете? It's a combination of many things. So the open call is absolutely a really valuable resource for me, and I learn about so many artists that way. But every single day I am scrolling through Instagram, checking out exhibition openings in galleries in all over the place, as many as I can find. I'm on newsletter mailing lists for a lot of spaces that are run by artists. Because I feel that a lot of artists know really good artists. So I'm constantly also researching as well. So it's both of those things. Комбинацию различных действий я выполняю, потому что, безусловно, Open Call — это очень серьезный и интересный инструмент для меня, и это огромный источник информации о молодых художниках и о новых представителях мира искусства, но также я каждый день просматриваю Инстаграм, рассматриваю различные галереи, различные выставки, и у меня есть еще рассылка, которые приходят на e-mail, которую я тоже учитываю, и насколько хватает возможностей и времени, я ее тоже просматриваю, и я совмещаю вот эти разные источники информации. Yeah, I think
So the main tool is curiosity. Так что главный инструмент — это любопытство. Yes, I think that I spend so much time just researching and checking out what's around me because there is always so much interesting work. And even artists that I've known for a while will be making something that's completely different a year or two later. And I think that it's really exciting and important to keep looking all the time. Самое главное — это, конечно, смотреть вокруг себя, и так много всего интересного происходит вокруг, очень много событий и много новых имен. И, конечно, самое главное — это иметь открытый разум и наблюдать происходящее вокруг, быть все время в поиске. То, чем вы занимаетесь. I believe we should talk a little bit more about self-representation of the artist. I know that's it's quite impossible to give a piece of advice, but if you face the young artist who has amazing work. And he doesn't have any tools such as portfolio, website. Do you think it's a crucial thing for them to present their work? Or I know you said before that it's not like there's many other ways, but what your ideas and thoughts about that? Какие рекомендации еще раз будут по самопрезентации художников? Потому что, предположим, есть молодой, очень перспективный художник, который производит потрясающие объекты искусства, но у него нет портфолио или у нее нет портфолио, нет доступа, может быть, к сайту, нет никакой репрезентации. И хотя Кейт перед этим сказала, что, конечно, те возможности, которые есть в интернете, инструменты интернета и портфолио — это не единственные, но как мы можем помочь вот этому художнику, у которого нет инструментов, связанных с репрезентацией в интернете? That's a great question because I think for me, I'm very much focused on the artwork itself. So at least initially, I'm much more interested in artwork that's really interesting or has a lot of potential or feels original, as opposed to there being really great documentation and a beautiful portfolio. Because many artists have many different types of education backgrounds. Some have done much schooling, some have taught themselves. And I think that trying to judge artwork or an artist's ability based on their website or social media presence or the portfolio often doesn't actually reflect how good the work can actually be. Очень трудно оценить действительно художника по портфолио или по тому, как выглядит их веб-сайт, по той причине, что художники все очень разные. И, конечно, у них разное образование, то есть некоторые могли профессионально учиться много лет, другие, по факту, даже самоучки. И так как меня вообще интересует искусство по своей сути, то мы не можем только художника оценить по тому, как репрезентована, как представлена его работа в виде портфолио или в виде его интернет-проекта. One thing I try to remember all the time is that it's a lot to do with how the artist talks about the work or approaches me in a conversation or how passionate they are about what they do, that reflects also in the work. So a good portfolio or a beautiful website presentation will help me to get information about the work. But I think at the end of the day, the most important thing will always come down to what is trying to be accomplished with the artwork itself. Конечно же, хорошее портфолио и хороший веб-сайт помогают мне получить информацию о произведении искусства и о художнике. Но я всегда обращаю внимание на то, с какой страстью художник рассказывает о своих произведениях искусства, на то, как рассказывает о себе, на то, как рассказывает о том, что создавалось. И помимо веб-сайта, безусловно, вот эта личная информация и
возможность изучить вот подход художника к тому, что художник изображает, вот это также должно быть важно. And I think just to add, in terms of advice, if there is a way to sort of give a bit of advice, is that because there is a way that just, I think artists often need to learn this as you go, as they're working. But it's always a good idea to go into galleries that you really respect the work that they're doing there, or look at publications that you really respect and like what the work is that's being published there, and try to reach out to those people that you would really, really like to work with, and just starting conversations. Even if you're ignored or someone says no, you're still doing something that feels natural to you and that you would really like to be a part of. And every bit of that experience will teach you how to do the next one that you want to try. And at some point, there will be a moment, whether you're just getting started or you've been trying for a little while, when something will make sense and an exhibition or a project will happen that will work for you. Совет, который я все же хочу дать или должна дать, связан с тем, что молодым художникам всегда нужно не прекращать учиться. И я рекомендую посещать галереи или читать различные публикации тех людей, изучать то искусство людей, которые вам интересны и которых вы уважаете. И по возможности вы могли бы связаться с этими людьми, написать им или как-то пообщаться с ними, потому что всегда есть возможность связаться с теми, с кем вы хотели бы в идеале работать. И я думаю, что неважно, если вам говорят «нет» или если кто-то в вас не верит, вам всегда нужно стремиться к тому, чтобы оказаться там, где вы хотели бы оказаться, и общаться с теми представителями галереи или с теми, кто пишет публикации, которые вы уважаете, и таким образом продвигать свое искусство. То есть все время учась, все время обучаясь новому и общаясь. Okay, thank you. That's amazing that you're saying that because, for example, Russian market and Russian artists are like super represented globally, and there's markets and artistic stages who are just you don't know anything about them. For example, here we have Kazakhstan gallery Kazart. And this Kazart platform brings together all the Kazakhstan artists, but none of them don't have even images of the works, and that's somehow I'm not quite sure if artists without giving a knowledge about their work, how people from other countries can find out about them more. Мы говорим о том, что некоторые художники, они совершенно не представлены, о них очень трудно получить какую-то информацию. Например, здесь недалеко есть казахское искусство, платформа, которая представляет казахское... Казарт. И они представляют искусство Казахстана, но там практически даже нет изображений, как я понимаю, вот... Ну да, то есть я пытаюсь сказать, что эта палка как бы немного о двух концах. С одной стороны, как бы не очень важно, с другой стороны, иногда это ощущение, что нужно не переусердствовать с тем, чтобы сделать слишком красивую картинку и не заботиться совсем о сути. Вот. Но иногда просто я много сталкиваюсь с тем, что у художников просто нету никакой представленности онлайн. Некоторые художники, которые участвуют в Базар, заходя на их какой-то интернет, ты даже не можешь, ничего не видишь. Ты ничего не видишь. Да. That was not the question. I was talking like, you see, I'm not a professional moderator, so I'm not quite sure what we are doing now. So the thing is that in Russia or in former Soviet countries, you can't find anything, any kind of representation of artists on the internet. For example, here we have a stand for
it's the region of the year, Yakutia, and all the artists whom you can see here, you won't find them anywhere. And that's the thing. I believe it's some kind of a crucial because if you don't have that kind of a platform as what you have, how to search for them, how to find out them, there is like. When we were talking in the universities about the portfolio and how important to build up the portfolio for the artist, they were always saying that artists are not managers, and I believe that now artist is a manager too. I don't know if you agree with that or not. Анна сейчас говорила о том, что художник, он сейчас еще и менеджер, хотя раньше учили тому, что художники все-таки не могут быть сами себе менеджерами. И, например, здесь представлены художники из Якутии, которых никто бы не увидел, если бы не данная выставка, не данная ярмарка, потому что у них нет никакой представленности в интернете. И, конечно, мы говорим о том, что художники должны иметь доступ к такой платформе, как Young Space, но некоторые из постсоветского пространства художники не представлены в интернет-пространстве. И как же нам быть сейчас в той ситуации, когда художник должен быть еще и менеджером по отношению к себе, чтобы продвигать свои произведения? Yeah, I think that there are many challenges still in terms of how sometimes it feels that things today feel so much more connected because you do have the internet and social media. But on the other hand, there are still very much these regional sort of art worlds and art markets that exist, and it can feel very challenging simply due to language barriers that still exist, or the fact that universities or the education systems are slightly different in some places. Expectations are different in certain parts of Europe as opposed to America or South America. Because they do have these regions, there are some different methods of doing business, so to speak. Сейчас есть, безусловно, очень много различий. Конечно, многие представлены в социальных сетях, и социальные сети перевернули мир, но мы говорим о том, что есть разница и проблемы в том, что получать информацию могут быть из-за разницы языков, а также из-за разницы образовательных систем и о разном отношении в образовании к бизнесу, который преподается. Например, даже в отдельных европейских странах образование может отличаться, и оно отличается от того, что преподают в США касательно этого вопроса. I think that artists are actually the ones who are at the forefront of making a lot of changes and being able to expand outside of certain markets and regions into different markets and regions. Because, yeah, I'm from America. I live in the UK now. But I have a very American understanding of I'm an entrepreneur. As an artist or an art person, I'm working for myself. It's a business. And I think a lot of people in America view it that way. You are making artwork, but you are also managing many other aspects of it. And I think that there are different places around the world, different education institutions, there are different attitudes that still won't necessarily agree with that mindset. And it depends on, as an artist or a curator or a kind of creative person, it sort of depends on what works for you and what feels natural. Поделяясь своим личным опытом, Кейт говорит, что она из США и сейчас живет в Великобритании, но при этом сохранила свой американский бизнес-подход, менеджерский подход. И несмотря на то, что она занимается искусством, она при этом воплощает многие проекты, связанные с организационными вопросами вокруг тех произведений искусства, с которыми она работает. И это действительно очень американский подход к данному вопросу. И, конечно, он может отличаться от того подхода, который сейчас и преподается, и воспитывается в каких-то других регионах и других странах.
потому что это как действительно иной взгляд на жизнь, на мир. Но часто приходится, что художникам приходится быть в том числе менеджерами и кураторами по отношению к самим себе. And I think that just along with artists as well, just to mention that I think galleries are also making quite big changes, and that it's online that we have a lot of the ability to connect quite easily, but there's a reason why art fairs have become a much bigger, more popular thing within the last couple of decades, because galleries can take artists with them to other countries and different markets and introduce them to people there as well. And I think that that's going to stay around for a while, because that's a way to actually bring the artwork and the galleries to new places and meet new people. Obviously, that takes a lot of money and resources, but that's where I think that artists organizing amongst themselves, working with galleries really closely, and really using social media as a really serious tool, combining those things together, over time, ideally, some of these boundaries that we feel like still exist can start to be broken down a little bit. Для художника сейчас очень серьезным инструментом, по-настоящему действующим, может быть возможность объединить работу в социальных сетях с взаимодействием с галереями. Потому что галереи сейчас, они очень помогают демонстрировать искусство художников не только в своей стране, но и в разных других странах, и привозить туда работы художников. Но это требует огромных ресурсов, конечно, и финансовых вложений, и организаторских. Поэтому, конечно, это непростая работа, но как бы идеальная ситуация у тех художников, которые взаимодействуют и с галереями, и с социальными медиа, и представляют себя и там, и там. Возможно, те границы, которые сейчас выстроены, они будут постепенно уходить, потому что мир очень меняется. I believe we have a bit different situation here in Russian market, because we have lots of galleries who have their that's the main purpose of the gallery, to promote and to build up the career of the artist. But in here it's quite different, I believe. Most of the galleries don't work for the artists, and that's a big problem in here. So many artists try to build their own the career on their own. And that's quite harsh situation, because without a gallery you have a very very close limit. You're very limited with working with the collectors, with the museums, with the art fairs. Сейчас в России есть несколько иная ситуация, потому что художники хотели бы работать с галереями, но галереи работают не для художников. И получается, что несколько ограниченный доступ есть у художников, потому что и поэтому многие из них пытаются создать даже собственную галерею или собственную выставку, чтобы получить какую-то репрезентацию, какое-то взаимодействие. So that was one of my favorite cases. Then I came to the university. It's the artists were asking me, maybe I'll build up an exhibition of my own. Is it going to be a working tool? I believe it will not. Because making an exhibition just to make an exhibition, that's quite a silly idea. Когда я была в университете, ко мне приходили художники и спрашивали, может быть, мне как инструмент сделать собственную выставку. И я понимаю, что сделать выставку ради выставки – это достаточно глупая идея. So my idea is that the most important thing for the artist is to work with the community and exchange the ideas. For example, maybe you know how the system of residencies work in America or in Scotland or in Britain.
tell us a little bit about that. Для художника очень важно взаимодействовать с сообществом и делиться своими идеями, своими творческими замыслами. И для этого возможна система, которая сейчас существует в США и в Шотландии, система резиденций. Правильно, как она называется? Да? Система резиденций. Возможно, она способствует этому. Можете ли вы рассказать о ней? Yeah, I think that the most important thing with residencies or with exhibition planning is all about really networking with people and making connections and starting conversations. So to your point about an artist wanting to organize their own exhibition, my opinion is that that's an excellent idea, but it only really depends on maybe the time that they're doing it and whether they have a gallery or not, or if they're trying to meet new people. It could be a very, very powerful tool. Just like a residency, you would meet people and be able to network, but that may not be useful for everyone at the same time. Система резиденций для меня очень связана с идеей нетворкинга и обмена, коммуникации, общения и возможности делиться своими идеями, своими работами. Мне кажется, что идея, когда художник делает свою собственную выставку, она может быть прекрасной, но это зависит от того, в какой ситуации это происходит. И это может быть, с одной стороны, очень хорошим инструментарием, так же, как и присутствие, и так же, как и система резиденций. Но опять здесь все завязано на коммуникации и на общении. I think one thing that I think about often is that there are so many phases to an artist's career, and just getting started can feel so difficult because you don't know how or who to contact or how to get your work seen or how to get it out there. So a great way to do that is to collaborate with your friends. Whether it's people you know from the university you went to or it's just friends that you have, it's an amazing way to meet people. But that's also a perfect time to do residencies. And they can be big residencies or small residencies, just to develop your work, but through that to meet people who might be able to give you feedback that you may not have been able to receive otherwise. Жизнь художника, творческая жизнь художника, она проходит много фаз. И на начальном этапе, конечно же, очень важно это коллаборации, это сотрудничество, например, с друзьями, и, может быть, какие-то совместные проекты или совместные выставки. Также очень важно сотрудничать с одноклассниками, с выпускниками того же университета. Самое главное — находить тех, с кем вы можете взаимодействовать и сотрудничать. Это может быть в малых резиденциях или в больших резиденциях. Самое главное — это возможность этого взаимного продвижения и творческой работы. And I think just one last thing to add on that is that I think that it's just important to recognize or to think about as an artist, as you're working through your career, that your needs will change. And that, just because you find one gallery, that might not be the gallery that you stay with forever. Maybe it shouldn't be. And maybe one residency will lead to another relationship that will lead to another relationship to another gallery. You never know what will happen. But I think as you move through your career, you have to reflect on what you're doing, whether it actually benefits you for the better. Я могу порекомендовать художникам, когда вы постепенно развиваете свою карьеру, вы должны думать, анализировать, что действительно помогает вам и поддерживает вас. Потому что вы можете сотрудничать сначала с одной галереей, потом постепенно понять, что вы будете сотрудничать с другой галереей. Это не единственная галерея в вашей жизни. Или вы можете начать сотрудничать с одной резиденцией, и это приведет вас к дальнейшему сотрудничеству с другой резиденцией или даст вам новые связи, новые интересные контакты. Самое главное — это процесс общения, коммуникации, нетворкинга, и он не останавливается, он только развивается. Спасибо, Кейт. Есть ли вопросы в зале? Questions. Thank you very much, Kate. And we need to ask if we have any questions to you. В немногочисленном зале нет вопросов.
Ну, тогда I would like to thank you a lot, Kate. I think it was amazing hour with you. Do you have some more time, like in 20 minutes? Кейт, есть ли еще 20 I'll call минут? you. I'm sorry. Но спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Точно никто не хочет задать вопросы, Кейт? Это классная возможность, все friendly. Questions. Здравствуйте. Когда происходит поиск, когда человек ищет новых художников, на что смотрит, допустим, в Инстаграме? Полностью на контент, который выставлен, на именно работы, или что еще в жизни художника происходит? Ну, то есть, как бы, какой объем просматривается для того, чтобы сделать выбор в пользу этого художника? When you search for new artists, for example, if you look at their Instagram page, what do you specifically pay your attention to? To the images, or to what kind of content, to their life? So what kind of information do you take into consideration when you pick up an artist? That's a great question. Отличный вопрос. When I look at an Instagram account and I know that the person is an artist, I definitely want to easily be able to see what the work is that they're making. So it's okay if there's other content on there, pictures of family and that kind of thing, but it shouldn't be too difficult to see the work itself. And I personally love being able to see really nice, clear images of the artwork that's finished. But I also love to see images from the studio of the types of processes that are being used, if there are exhibition photos. So a wide range of types of images so that I can get a sort of overall sense of what that artist is doing and how they're working. Мне интересно, если я смотрю Инстаграм-страницу, иногда, конечно, можно посмотреть на личную жизнь, но ее не должно быть больше, чем представление ваших работ. И работы должны превалировать, должно быть на вашей странице легко именно найти те произведения, которые вы создаете. И также интересно посмотреть на студию, в которой вы это делаете, может быть, на ситуацию, на атмосферу, где создаются эти работы, законченные работы, и, может быть, сам процесс работы, если он как-то будет отображен также в Инстаграме. Thank you. Спасибо, Кейт. Все, Thank больше you, Kate. вопросов ни у кого нету? Точно? Any more Хорошо. questions? Все. Спасибо большое. Thank you very much.